Hello everyone. तर आज आपण बघतोय problems of harmonic analysis. Okay. So the question number 1 is obtain the constant term and coefficient of first cosine and sine terms in the expansion of y. Okay. So what is the Fourier series expansion for y? It is a naught divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x divided by L plus bn sin n pi x divided by L. Okay. So here L is what? L is half of the period. हार्मोनिक ॲनालिसिसमध्ये सेम गोष्टी ज्या आपण फुरियरमध्ये यूज करतो आणि हाफ रेंजमध्ये यूज करतो त्याच गोष्टी आपण यूज करणार आहे. सो इथं विचारलं आहे काय? कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे ए नॉट विचारलेला आहे. ओके. त्यानंतर कोइफिशियंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन अँड साइन टर्म्स. फर्स्ट म्हणजे काय? एन इज इक्वल टू 1. ओके. सो A1 विचारलं आहे आणि B1 विचारलं आहे. ठीक आहे. सो तुम्हाला काय करायचं आहे? A0 A1 आणि B1 कॅल्क्युलेट करायचे. आता फंक्शन गिवन आहे का टू फाइंड आउट द इंटिग्रेशन? आपण जे जनरल फॉर्म्युले बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण इंटिग्रेशन वापरतो. पण इंटिग्रेशन काढण्यासाठी आधी फंक्शन माहिती पाहिजे. वायची व्हॅल्यू दिली आहे का आपल्याला? नो. वाय हे एक्झॅक्ट काय फंक्शन आहे ते नाही दिलेलं, पण वायच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत ॲट सर्टन पॉईंट्स. ओके. किती पॉईंट्सला दिलेत वायच्या व्हॅल्यू? 6 पॉईंट्सला दिलेले आहेत. बरोबर. सो हा टेबल जो आहे याचं मिनिंग असं आहे की 0 to 300 या ज्या इन बिटवीन व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, ओके, त्याच आफ्टर 300 रिपीट होणार आहेत. म्हणजे 300च्या पुढं 240 आणि 300 कोणत्याही दोन एक्सच्या व्हॅल्यूज घेतल्या तुम्ही तर त्यांच्यातला कॉन्झ्युकेटिव्ह डिफरन्स आहे 60. बरोबर. म्हणजे 60 आणि 0 यांच्यातला डिफरन्स 60. तसंच 60 आणि 120 यांच्यातला डिफरन्स 60. सो 300च्या पुढं कोणती टर्म येणार आहे? 360. आणि 360ला तुमची इमेज काय असेल? 0. ओके. So after 360, what will be the next number? It will be 420. Okay. So 420ला तुमची इमेज काय येईल? 9.2. 420च्या नंतर 480. 480ला इमेज काय येईल? 14.4. सो अशा पद्धतीने तुमच्या ज्या इमेजेस आहेत त्या पुढे कंटिन्यू होत जाणार आहेत, सेम इमेजेस. बरोबर. बिकॉज द फंक्शन वाय इज पिरियडिक फंक्शन. ते दिलेलं नाही आहे, बट यू हॅव टू अज्युम इट. ओके. कारण आपण फुरियर सिरीज काढतोय ना, म्हणजे तो पिरियडिकच असला पाहिजे. बरोबर. सो फॉर्म्युले काय आहेत मग याच्यासाठी? तर याच्यासाठी थोडे वेगळे फॉर्म्युले आहेत. ते फॉर्म्युले आपण बघूयात. ओके. सो A0 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन वाय, म्हणजे वायच्या सगळ्या डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज ज्या दिलेल्या आहेत त्यांची सम घ्यायची आहे तुम्हाला. ओके. डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ values, total number of columns. So how many columns are there? 1 2 3 4 5 6 divided by 6. Similarly, an is equal to an is equal to 2 times summation y cos nx divided by how many columns are there? 6 divided by 6. Similarly, bn is equal to 2 times summation y sin nx डिवायडेड बाय 6. या एक्झाम्पलमध्ये nx येणार आहे. का सांगा? कारण या एक्झाम्पलमध्ये तुमचा पिरियड किती आहे? 360. बरोबर. सो या एक्झाम्पलमध्ये फक्त
NX येणार आहे. एक्झाम्पल चेंज झालं, पिरियड चेंज झाला की त्यानुसार तुमचा डिनॉमिनेटर जो आहे तो हाफ ऑफ द पिरियड असा राहणार आहे आणि न्यूमरेटर असेल n/x इन दिस फॉर्म्युला. ओके, सो या केसमध्ये A1 आणि B1 काढायचे म्हणजे तुमचे फॉर्म्युला काय होणार आहेत. A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन y cos n ची व्हॅल्यू 1 आहे, सो y cos x डिवायडेड बाय 6 आणि B1 असेल 2 टाइम्स समेशन y sin x डिवायडेड बाय 6. ठीक आहे, आता हा y sin x आणि y cos x हा कॉलम दिलेला आहे का, जसा y दिलेला आहे नाही दिलेला आहे. सो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. त्यासाठी काय करावं लागेल, यू हॅव टू ड्रॉ द टेबल कंटेनिंग 4 कॉलम्स. आता हे जे हॉरिझॉन्टल दिलेले आहे ते वर्टिकल लिहायचं. ठीक आहे, सो काय कॉलम्स असतील तुमचे. फर्स्ट कॉलम असेल x. ओके, लेट मी ॲड द टेबल. Seven by 4. Okay. Sorry, we have to insert. Okay, let me draw it. Okay, let me draw it. X, y, y cos x and y sin x. Okay, so this is the table. Okay, what are the values of x and y? Values of x 0, 0, 60, 120, 180, 240 and 300. Okay, so values of y, what are the values of y? 9.2, 9.2, 14.4, 17.8. Sorry, we have 0 for 0 no? Yes, we have 0 for 0. 0. So 0, 9.2, 14.4, after that 17.8, 17.3 and last one is 17.7. Okay, now we have to find the values of y cos x for these values. What it means, y इथला y काय आहे 0, 0 into cos 0, cos 0 is 1, 0 into cos 0 is 0. इथं काय करायला लागेल, y cos x मध्ये y ची व्हॅल्यू किती आहे 9.2 into cos 60, cos 60 is 1/2 बरोबर. सो 9.2 चा हाफ किती होईल तो 4.6. ओके, after that 14.4 into, do the calculation, 14.4
into cos 120. Okay, do it in calci. You cannot do the calculations without calci, okay, because the angles are, sometimes the angles are not standard angles. Okay, use calculator. Okay, so the value of cos 120 is minus 0.5. Okay, minus 0.5. So minus 0.5 into 14.4, it will be minus 7.2. Okay, next is 17.8 into cos 180. Cos 180 is minus 1 because it is pi, na? So cos pi is minus 1. Minus 1 into 17.8. So it is minus 17.8. After that, 17.3 into cos 240. Cos 240 is again minus 0.5. Okay, so the value of 17.3 into cos 240 is, wait a minute, cos 240 minus 0.5. Okay, so 17.3 divided by 2, what it is? It is 8.65. Okay, so minus 8.65. Now 17.7, 17.7, half of 17.7, because cos of 300 is also 0.5. Okay, 17.7 into 0.5. So it is 8.85. Okay, 8.85. After that, the next is y sin x. Okay, so 0 into sin 0 is 0. After that, 9.2 into sin 60. 9.2 sin 60 is 0.866. So 9.2 into 0.866 is equal to 7.96, or you can take 7.97. Okay, after that, 14.4 into sine of 120. 14.4 sine 120 is same as sine 60. Okay, so 14.4 into 0.866, so it is equal to 12.47. 12.47. Okay, now again sine 120 is 0, so the middle value is 0. Sine 120 means sine 180 means sine pi. Okay, so it is 0, so that's 17.8 into
0 is 0. After that 17.3 into sine 240. Sine 240 is minus 0.866. Okay, so minus 0.866 into 17.3, it is equal to 14.98 minus 14.98. Okay, do the same thing for the last one. Sine of 300 is also minus minus 0.866. So do the same calculation. Okay, 0.866 into 17.7, and we have it is minus 0.866. Okay, so the answer is 15.33. 15.33. So in the last row you have to take summation of all these values. Okay, so what is the summation y? Summation y is sum of all these values in the column of y. So 0, 0, don't take 0. Okay, 9.2 plus 14.4 plus 17.8 plus 17.3 plus 17.7. So it is equal to 76.4. Okay, 76.4. Similarly sum up other two columns too. Okay, पुढचे जे दोन आहेत त्यांची पण अशीच सम करून घ्यायचे. 0, don't take 0. 4.6 plus 8.85, which is the last one. Okay, minus 7.2 minus 17.8 minus 8.65. So it is equal to minus 20.2, and the last column y sin x. (7.97) plus 12.47 plus 15. Sorry, the last thing is negative. By mistake I have taken it positive. Okay, so 7.97 plus 12.47 minus 14.98 minus 15.33. Okay, so it is equal to minus 9.87. Minus 9.87. Okay. So what is the value of A naught then? A naught is equal to 2 times summation y divided by 6. So it is equal to 2 times y, summation y is 76.4 divided by 6. Okay. So it is equal to, do it in calci. So 2 times, that is 76 by 3, 76.4 by 3. Okay.
26.4 divided by 3. So it is equal to 25.46. 25.46. Okay. In the next step, find out a1. a1 is equal to 2 times summation y cos x divided by 6. So it is equal to minus 20.2 divided by 3. Okay. Minus 20.2 divided by 3. So it is equal to 6.73. Minus 6.73. After that, b1 is equal to 2 times summation y sin x divided by 6, that is minus 9.87 divided by 3. So it is equal to minus 9.87 divided by 3. So it is equal to 3.29. So these are the values of constant term and first coefficient of both cos and sine. Okay. So this is the answer. Now we will go to the second problem. सो लक्षात काय ठेवायचं आहे, जसं तुम्ही फुरियर किंवा हाफ रेंजमध्ये फॉर्म्युले वापरता सेम त्याच पद्धतीने हार्मोनिकमध्ये पण फॉर्म्युले यूज करायचे. ओके. नेक्स्ट इज द टर्निंग मोमेंट T is given for a series of values of the crank angle in degrees. Okay. Expand T in a half range sine series up to first 4 terms. म्हणजे हाफ रेंज साइन सिरीज तुम्हाला काढायची आहे आणि इथं जे तुमचं फंक्शन दिलेलं आहे ते 0 to 150 दिलेलं आहे. सो कायम लक्षात ठेवायचं, हाफ रेंजमध्ये तुम्हाला 0 to L असा इंटरवल दिलेला असतो आणि तीच रेंज तुम्ही इंटिग्रेशनसाठी वापरता. इथं पण तेच करायचं आहे. L म्हणजे काय असणार आहे, तुमची लास्ट व्हॅल्यू जी इथं दिसत नाही आहे, अपियर झालेली नाही. कायम लक्षात ठेवायचं, हार्मोनिकमध्ये पहिली आणि शेवटची व्हॅल्यू चेक करायची. जर त्या इक्वल असतील टीच्या किंवा वायच्या फंक्शनच्या व्हॅल्यू तर तुम्हाला तो शेवटचा नंबर म्हणजेच एल घ्यायचा आहे. पण या केसमध्ये कसं आहे, किंवा पिरियड घ्यायचा आहे. ओके. फुल रेंजच्या केसमध्ये पिरियड आणि हाफ रेंजच्या केसमध्ये एल, हाफ ऑफ द पिरियड. पण या केसमध्ये कसं आहे, शेवटची व्हॅल्यू आणि फर्स्ट व्हॅल्यू सेम नाही आहे ना. म्हणजे काय, 150च्या पुढं तुम्हाला एक डिजिट जावं लागेल, एक सेल जावं लागेल आणि ती पुढची सेल काय असेल 180. सो व्हॉट इज द L इज इक्वल टू 180 इन दिस केस. आता हाफ रेंजमध्ये आपण काय करतो, जो L दिला आहे तो तसाच कॅरी करतो सगळीकडे, बरोबर. म्हणजे फॉर्म्युलांमध्ये फक्त चेंज काय होईल, जिथं cos n pi x डिवायडेड बाय L आहे तिथं आता 180, बरोबर. सो तुम्ही हाफ रेंज साइन सिरीज काढताय, बरोबर. म्हणजे फक्त B1 B2 B3 आणि B4 कॅल्क्युलेट करायच्या, बाकीच्या गोष्टी नाही काढायच्या. A0 आणि AN काढायचंच नाही आहे तुम्हाला, बरोबर. सो व्हॉट विल बी द हाफ रेंज साइन सिरीज देन T इज इक्वल टू, या केसमध्ये T आणि थिटा हे इंटरवल आहेत, सॉरी व्हेरिएबल आहेत, बरोबर. सो T इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity B1 cos
n theta, सॉरी बी एन कॉस एन थीटा अशी तुमची सिरीज आहे. ओके, सो त्यात तुम्हाला बी वन कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो काय असेल मागच्या समप्रमाणे बी वन विल बी 2 टाइम्स समेशन, समेशन कुठे घ्यायचे दिलेल्या पूर्ण व्हॅल्यूजवरती. ओके, सो समेशन, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, इथं आपण कॉस एन थीटा घेतला आहे ना, सो वी शुड हॅव साइन एन थीटा हिअर. ओके ओके, सो यू शुड हॅव साइन एन थीटा हिअर, कारण आपण बी एन घेतोय ना, बरोबर. सो समेशन y is what, y is not y there, it is t. Okay, so summation t sine theta divided by how many different values are given. Again the number of different values given of t are 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so divided by 6. Similarly b2 will be 2 times summation t sine 2 theta divided by again 6. Similarly b3 is equal to 2 times summation t sine 3 theta divided by 6, and last one is b4 is equal to 2 times summation t sine 4 theta divided by 6. Okay, so we have to find these 4 values: sin theta, t into sin theta, after that t into sin 2 theta, after that t into sin 3 theta, and last one is t into sin 4 theta. Okay, so we have to calculate these columns first. Okay, so draw the table. So first column is of theta, after that t, after that t sin theta, after that, wait a minute, t sin theta, t sin 2 theta, t sin 3 theta, and last one is t sin 4 theta. So the values of theta given are, what are the values? 0, 30, 60, 90, 120, and the last one is 150. Okay, last one is 150. So we have to complete the table with the given values. Okay, what are the values given? The values given are 0, 5, 2, 2, 4, 0, 5, 2, 2, 4, after that 8097, after that 7850,
After that 7850. Next one is 5499, 5499, and last one is 2626. Okay, so we have to calculate t sine theta here. Okay, t is equal to 0 and sine 0 is 0, so this column is 0. All these columns, all these elements in the first row will be 0 because sine 0 is 0 everywhere. Okay, after that t into sine theta. What is the value of t here? 5224. So it is multiplied by sine 30. That means 1 by 2. That means 0.5. So do the calculation in Calci. So 5224 divided by 2 is equal to 2612. 2612. After that 8097 into sine 60. Sine 60 is 0.866. So it is equal to 7012 point. Okay, so 7012. After that 7850 into sine 90. What is sine 90? It is 1. Okay, so 7850 will be as it is. After that sine 120 is again same 0.866. So 0.866 multiplied by 5499. 5499. So the answer is 4762.13. 4762.13. And last one is sine 150 is again 0.5, that is 1313. Okay, so 0.5 into 26 is 1300. Okay, similarly find out the third column, fourth column, fifth column and sixth column. So 2612 into sine 60. Okay, why sine 60? Because here we have theta is equal to 30 and we have to find sine of 2 into theta, that is sine 60. Okay, so 0.866 0.866 into 5224, it is equal to 4523.98. okay, after that
Sine 120 is again 0.866. Okay, so 8097 into 0.866, it is again 7012. After that 90 into 2, it will be 180, and sine 180 is 0, so this entry will be 0. Okay, after that sine 240 is equal to minus 0.866. Okay, so 5499 into minus 0.866 is equal to 4762 minus 4762. Wait a minute. Minus 4762 into 13, sorry, 0.13. Okay, and last one will be 150 into 2 is 300. Okay, and sine 300 is again minus 0.866. Okay, so minus 0.866 multiplied by 2626, so it is minus 2274.11. Okay, this is the fourth column. After that fifth column is 5224 into sine 90. Sine 90 is 1. Okay, so it is same as 5224. After that 6 3s are 18. Okay, and sine 180 is minus 1, so the answer is minus 8097. Okay, we are just multiplying t to sine of 3 theta. Okay, 60 म्हणजे थीटा आहे, त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, मग त्याचा साइन घ्या आणि मग 8097 ला मल्टिप्लाय करा. ओके, सो दिस इज लिटिल बिट लेंदी. आफ्टर दॅट 9 3s are 270. Okay, so sine 270, what is the value of sine 270? Wait a minute. Two 70 is equal to 360 minus 90. Okay, so you can use or you can use 180 plus 90. No, 180 plus 90 is 270, so you can use the formula of trigonometry, or else you can directly use the calci. Okay, after this, what is this? 120 into 3, 12 3s are 360. Okay, so sine 360 is, what is the value of sine 360? It is 0. Okay, so this will be 0. 150 into 3, 15 3s are 450. Okay,
sine 270 is minus 0.176. Okay, sine 270 is sine 270 in degrees is equal to -1. Okay, so here it will be minus 7850. Okay, and the last one will be sine 450. It is 1. It is 1. Okay, so this will be 2626. In the same way you have to find the further values. Okay, sine 120 is 0.866. Okay, so 0.866 into 5224. Why we are finding sine 120? Because the theta is 30 and we have to multiply theta by 4. Okay, so it is 4523.98. Okay, after that 60 into 4 is 6 4s are. Okay, so 240. Sine 240 is minus 0.866 multiplied by 8097. So it is minus 7012 minus 7012. Okay, after that 90 into 4, 9 4s are 36. Okay, so sine 360 is 0. त्यामुळे ही व्हॅल्यू 0 येणार आहे. Okay, after that 12 4s are 48. Okay, so sine 480 sine 480 in degrees we have to find. Okay, so it is 0.866. So 0.866 multiplied by 5499. So it is 4762.13. Okay, and the last one sine 600 in degrees. Okay, because 15 4s are 60, so 154s will be 600. So sine 600 in degrees is minus 0.866. So minus 0.866 into 2626. The answer will be minus 2274.11. So this is the table we have drawn. Okay, now you have to take the summation of all these things. ची समेशन घ्यायची गरज नाही आहे का, कारण आपल्याला A0 नाही काढायचं, आपल्याला B1 to B4 काढायचे. सो फक्त ह्या पुढच्या 4 कॉलम्सची समेशन घेतली तरी चालणार आहे. सो समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स $26 12 plus 7012 plus 7850 plus 4762.13 plus 1313. Okay, total 6 values are there. Sorry, 5 values are there, 1 is 0. Okay, so the sum is 23,549.13. Okay, similarly evaluate the sum of next column.
4523.98, 7012. After that minus 4762.13, and after that 2274.11. Okay, so the sum is 4499.74. okay, and the last sum, sorry, the second last sum is 5224 minus 8097 minus 7850 plus 2626 is equal to minus 8097. The last one is 4523.98 minus 7012 plus 4762.13 minus 2274.11. The sum is 0. Okay, the sum is 0. So there is one little mistake. Okay, uh, this entry minus 8097, okay, this is wrong. It is sine 3 theta. 60 into 3 is 180. Okay, and sine 180 is minus 1. Sorry, sine 180 is 0 because it is sine pi, and the value of sine at any multiple of pi is always 0. So this entry is actually 0. So correct it. It is 0. Okay, and hence the sum of 5224 minus 7850 plus 2626 is 0. Okay, so the sum is 0. That is, erase that first sum. Okay, it must be 0. Hence, what is your b1? It is equal to 2 times summation t sine theta divided by 6. Similarly, b2 is equal to 2 times summation t sine 2 theta divided by 6, that is 23549.13 divided by 3. 2 divides 6, so 3 होऊन जाईल. Similarly 4499.74 divided by 3. So what will be b1? b1 will be 7849.71. This is your b1. b2 is equal to 440, okay, 4499.74 divided by 3. It is 14.99
0.99. Okay, and b3 is equal to 0, b4 is equal to 0. Why? Because the summations are 0. Okay, ब्रॅकेटमध्ये रिझन लिहू शकता तुम्ही. काय रिझन लिहिणार? सिन्स summation t sin 3 theta is equal to 0 and summation t sin 4 theta is equal to 0. Okay, hence b3 is equal to b4 is equal to 0. Now next is obtain the constant term and coefficient of first cosine and sine terms in the expansion of y from the table. Okay, so काढायचं काय? कॉन्स्टंट टर्म आणि फर्स्ट कोसाइन टर्म आणि साइन टर्म, म्हणजे परत a0 a1 आणि b1 कॅल्क्युलेट करायचं. अगेन व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इट इज 2 times summation y divided by how many distinct values are given in the table? 6. So divided by 6. 2 times summation y cos x divided by 6 summation y sin x divided by 6. जसं फर्स्ट एक्झाम्पल केलं आहे अगदी त्याच पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. याचं सोल्युशन मी व्हिडिओमध्ये देणार नाही आहे. याचं सोल्युशन तुम्हाला कमेंट करायचं आहे. ठीक आहे, सो कमेंट करून मला सांगा की तुमचे व्हॅल्यू काय आलेली a0 a1 आणि b1चे. ठीक आहे, आफ्टर दॅट the next is obtain the first 3 coefficients in the Fourier cosine series for y. फर्स्ट 3 म्हणजे कसे येतील? फर्स्ट 3 म्हणजे त्याच्यामध्ये a0 पण आला. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला काढायचं काय? a0 a1 आणि a2. इथं लक्षात ठेवायचं कोसाइन सिरीज हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आहे, बरोबर. सो हाफ रेंज कोसाइन सिरीज, फुरियर कोसाइन म्हणजेच हाफ रेंज कोसाइन. ओके, ते मेन्शन नाहीत करणार पण तुम्हाला ओळखून घ्यायचं आहे. कोसाइन वर्ड आलाय म्हणजे हाफ रेंज कोसाइन काढतोय आपण. ओके, सो काय करता येईल इथं? a0 इज इक्वल टू, आता तुमच्या एलची व्हॅल्यू काय आहे ती गेस करून घ्या. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल हिअर? इन द प्रिव्हियस एक्झाम्पल, ओके, लेट मी, ओके, in the previous example also, what is the value of L? Okay, wait a minute, there is one mistake here. L is equal to 6 in this case. Okay, L is 6, that means the formula will change little bit. What will be the formula? Summation y cos n pi x divided by L. Okay, so let me correct it. कारण आपण काय बघितलेलं आहे की जो काही तुमचा पाय असतो, सॉरी, जो काही तुमचा पिरियड असतो त्याचा हाफ तुम्हाला घ्यायचा आहे. या केसमध्ये पिरियड काय आहे? पिरियड इज 6. ओके, दॅट इज 2L इज इक्वल टू 6 इन दिस केस. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ L? L इज इक्वल टू 3. सो द फॉर्म्युला इज समेशन y cos n pi x divided by L. L is equal to 3. What is the value of n? It is 1. So n will not be there. Okay, this is in general Fourier series expansion. Here we are finding a1. So you will have cos pi x by 3. Okay, the whole divided by 6 as we have 6 columns. After that summation y sin n नाही येणार, आता n ची व्हॅल्यू 1 घेतली. सो पाय x डिवायडेड बाय 3 द होल डिवायडेड बाय 3. हा जो पार्ट आहे हाच बऱ्याच मुलांच्या लक्षात येत नाही. तर इथं आपण काय वापरले? जे फुरियर सिरीज एक्सपान्शन आहे तेच वापरले. मला कसं लक्षात आलं की पिरियड 6 आहे? कारण मला 5 पर्यंतच्याच व्हॅल्यूज दिलेत, पुढच्या दिल्या नाहीत. याचा अर्थ काय?
जी नेक्स्ट व्हॅल्यू आहे एक्सची ती म्हणजे माझा पिरियड असतो, लक्षात ठेवायचं. इथं फुरियर सिरीज काढतोय आपण म्हणून हा पिरियड घेतला. जर हाफ रेंज काढत असतो तर तो आपण एल घेतला असता, लक्षात घ्या. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये तेच आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये आपण हाफ रेंज काढतोय. सो तिथं एलची व्हॅल्यू आपण काय घेणार आहे, 6 घेणार आहे. ओके, सो या एक्झाम्पलमध्ये एलची व्हॅल्यू असेल 6 सिन्स वी आर फाइंडिंग हाफ रेंज cosine series. Okay, so a naught is equal to 2 times summation y divided by 6. Okay, a1 is equal to 2 times summation y cos n ची व्हॅल्यू 1 आहे. सो पाय x डिवायडेड बाय एलची व्हॅल्यू काय आहे 6. पाय x बाय 6 whole divided by 6. This is your a1 and a2 will be equal to, what is the value of n in case of a2? It will be 2. Okay, so a2 will be equal to 2 times summation y cos n pi x. n ची व्हॅल्यू काय आहे 2. सो 2 pi x divided by 6. ओके, द होल डिवायडेड बाय 6. सो इथं सगळ्यात डिफिकल्ट पार्ट काय, चूजिंग द व्हॅल्यू ऑफ एल इज द डिफिकल्ट पार्ट. ओके, तर हे पण कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे. ओके, आणि याचं पण आन्सर मला कमेंट करायचं. ओके, सो हे जे 2 एक्झाम्पल्स आहेत याच्यात तुमच्या एलची व्हॅल्यू आपण 6 का घेतली, कारण इथं हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आहे. आणि मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण 2L म्हणजे पिरियड 6 का घेतला, कारण ते फुरियर सिरीजचं एक्सपान्शन आहे. सो या गोष्टी क्लासिफाय करता आल्या पाहिजेत तुम्हाला. जर या 2 प्रॉब्लेम्सचे सोल्युशन्स पण तुम्हाला हवे असतील तर तसं मला कमेंट करून सांगा. पण मला असं वाटतं की हे 2 प्रॉब्लेम्स जे आहेत हे तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजेत, कारण आता आपण एक्झाम्पल 1 आणि 2मध्ये एक्झॅक्टली काय करायचं आहे ते बघितलेलं आहे. सेम थिंग्स यू हॅव टू फॉलो. ओके, सो यानंतरचा जो व्हिडिओ असेल त्यामध्ये आपण युनिट 3चे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स बघणार आहे. ओके, सो व्हिडिओ बघायला विसरू नका. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.